Now, you get to chapter 4. I dolazimo do 4. poglavlja. Boaz goes to the city gate and he gathers witnesses together. Boaz iziđe na gradska vrata I sakupi svjedoke. The fact that he is a righteous man doesn't mean he doesn't know what he's doing and doesn't plan it out well. Sama činjenica da je on pošten čovjek ne znači da nije I mudar čovjek I da zna šta radi. He gets witnesses around. Tako sakuplja oko sebe svjedoke. And then the other relative approaches. I dolazi drugi rođak. And when you read chapter 4, verses 3 through 6, this is the conversation. Čitamo razgovor 4. poglavlja od 3. do 6. redka. Zatim reče skrbniku, Noemi koja se vratila s Moabskih polja, htjela bi prodati ono zemlje našeg brata Elimeleka. Zato sam odlučio da se s tobom razgovorim I predložim. Otkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje I pred starješinama moga naroda. Ako je kaniš otkupiti, onda otkupi. Ako ne kaniš, kaži mi da znam. Jer prije tebe nema niko pravo na otkup. Ja sam na redu tek iza tebe. A ona je reče, hoću, otkupit ću je. Onda kaza Boaz, kad uzmeš zemlju iz ruke Noemi, treba da uzmeš I Rutu Moabku, pokojnikovu ženu, da se pokojniku sačuva ime na baštini. Ali skrbnik reče, onda ne mogu biti otkupnik, da ne raspem svoje baštine. Otkupi ti po mom skrbničkom pravu, jer ja ne mogu. Okay, so here's the conversation between Boaz and the other relative. Znači, sažetak razgovora između Boaza I drugog rođaka. Boaz says to the other relative, Naomi has come back from Moab. She has a piece of property. You have the right to buy the property and give her money for it, and it will keep it in her family's name. Znači, Boaz kaže, Noemi se vratila, ima zemlju, ti imaš pravo otkupiti I zadržati njezino obiteljsko ime na zemlji. And the other relative says, sure, I'll do that. Drugi rođak kaže, naravno, hoću zemlju. And then here's Boaz being shrewd. Boaz says, oh, by the way, when you do that, you have to marry Ruth and have a child with Ruth. I onda Boaz onako lukavo, kao usput kaže, usput, kad uzmeš zemlju, moraš uzeti Rutu Moabku, jer eto, ona dolazi sa zemlju. And the other man says, well, I can't do that. I onda on kaže, to ne mogu. Now, here's why he can't do that. Evo razloga zašto je on rekao ne. As long as he doesn't know that Naomi's too old to have children. Noemi je prestara da bi imala djece. And so in that man's mind, because Naomi is too old to have children, if he marries her, he just takes that property and makes it his own. Ideja tog rođaka je bila, ako uzmem tu zemlju I uzmem Noemi, ona više neće imati djece I kad ona umre, ta zemlja će ostati moja. And because Naomi doesn't have any children, then when he dies, that property will go to his heirs. Znači, I ta zemlja će onda ići njegovim nasljednicima. It stays in his family. It becomes his property. Ostaje u njegovoj obitelji, postaje njegovo vlasništvo. And Boaz lets him think that. I Boaz mu dopušta da tako misli. And then when Boaz tells him, oh, by the way, you also have to marry Ruth and have a child with her. I onda kad mu kaže, usput moraš oženiti I Rutu I sa njom ima djece. The man realizes, well, I've got children already. Čovjek shvati, pa ja već imam djecu. If I marry her and have a child with her, then I'm going to be taking care of two completely separate households. Ako se oženim za nju I ako njoj napravim dijete, onda ću se morat brinuti za dva kućanstva. And it will make things much more complicated. I to će mi jako komplicirati stvari. My tax returns will be a nightmare. Moj porezi će biti katastrofa. I don't know if that's a good joke in Croatia, but in America that's really funny. U Americi je to dobar vic. But the property won't really belong to him or his heirs. The property will always belong to Naomi and Ruth. I ta zemlja nikada ne bi istinski pripadala njemu I njegovoj djeci, nego bi pripadala Noemi I njezinim potomcima. And he doesn't need the complication. I jednostavno ne treba mu takve komplikacije. So he tells Boaz, no, you do it. You take care of it. I onda kaže Boazu, ma ne, daj ti. Now, here's verses 13 through 17. You can read this also. I imamo onda od 13. do 17. redka. Tako Boaz uze Rutu I ona posta žena njegova.
uđe on k njoj i Jahve joj dade, te ona zatrudnje i rodi sina. Onda žene rekoše Noemi, blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika i prodičio njegovo ime u Izraelu. On će biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti vrijedi više od 7 sinova. Noemi uze dječaka, metnu ga sebi na krilo i bi mu odgojiteljicom. Susjedi mu nadjenoše ime govoreći, Noemi se rodio sin i prozvaše ga Obed. On je otac Išaja, oca Davidova. Okay. What do you find out at the very end of the story? Što saznajete na samom kraju priče? What bit of knowledge has been hidden from you until the very end of the story? Što niste shvaćali kroz cijeli tijek priče? Well, that this is David's family. Da se ovdje radi o lozi Davidove. This is how we get our king. Da je to loza kroz koju je došao naš kralj. And so suddenly the whole story just means a little bit more. I odjednom cijela priča dobiva malo drugčiji značaj. But even before you know that the story is really about David and David's lineage. Ali i prije nego što znate da je ovo priča o Davidove genealogiji. Notice the way that the women talk to Naomi about Ruth. Pogledajte na koji način druge žene govore Noemi o Ruti. God has taken care of you by giving you this daughter. Bog se pobrinuo za tebe davši ti ovu snagu. And not an Israelite daughter, a Moabite. I to ne Izraelku, nego Moabkinju. That's what in our culture here in Croatia would be the equivalent of this? Serb. A Serb or a Gypsy, a Roma, someone like that. To bi bilo kao da kaže da je snaha Srpkinja ili Romkinja ili tako. Because the way that the Israelites thought of the Moabites was that they're these perverted, awful people that have nothing good about them. Jer način na koji su Izraelci razmišljali o Moabcima je da su oni perverzni ljudi bez ikakvih dobrih kvaliteta. The Israelites hated the Moabites. Izraelci su ih mrzili. I had an idea and I lost it. Hang on. But here it's like the Jews and the Samaritans in the New Testament when Jesus tells the story of the Good Samaritan. Kao Židovi i Samarijanci u Novom Zavjetu kad Isus priča priču o dobrom Samarijancu. It's the same kind of ethnic anger and prejudice. To je ista takva etnička netrpeljivost. So notice that God has blessed, the women say God has blessed you by giving you this daughter. Dakle, primijetite da žene govore Bog te blagoslovio ovakvom snahom. And notice that the daughter is better than 7 sons. I uočite da ta snaha vrijedi više od 7 sinova. That's also a really shocking statement in that culture. To je jedna vrlo šokantna izjava u staroj židovskoj kulturi. Because sons had value, they could work. Jer su židovski sinovi imali veliku vrijednost, oni su mogli raditi. But they thought of daughters as being just kind of a drain on the resources of the family until they married them off. A kćeri su samo u stvari iscrpljivale resurse sve dok ih nisu udali. Notice also who it is that the child belongs to. I pogledajte isto kome dijete, to mala beba, pripada. Did you see that in verse 16 where it primijetili to u says 16. retku? Naomi has a son? U 16. retku gdje Is it verse 16 where it says Naomi se rodio sin? Is that verse 16? No, it doesn't say that. The KS does, whatever it says. It says Naomi takes the boy. Naomi takes the boy, and then the boy sits on her lap. Anyway, the Hebrew says Naomi. The Hebrew says that Naomi gets the child. The child belongs to Naomi, not Ruth, his mother. Znači, hebrejski izvornik kaže da je Noemi dobila dječaka, da je on pripao njoj, a ne Ruti, njezinoj majci. Now, who is the hero of the story? Ko je heroj ove priče? Is Boaz the hero of the story? Je li Boaz heroj ove priče? Is Ruth the hero of the story? Je li Ruta? Who's the hero of the story? I'll give you a hint. It's a trick question.
To je jedno trik pitanje. Who is the hero? God is the hero. Because God is always the hero of every story in the Old Testament. Sjećate se šta smo rekli prije nekoliko nedelja? Bog je heroj svake priče u Starom Zavjetu.